have reached a number that has been disconnected or is no longer in service. Tanat is the hero who united Karastan in the 14th century. He was born up there on Ashkat Mountain. His mother was killed by marauding Circassians, and he was brought up by an eagle. It's a true story. It's a great story. An epic. And I want to turn it into a movie. Имею удовольствие объявить о начале работы над фильмом. Первым кинематографическим произведением Автономной Республики Карастан, эпической истории создания нации и мужества. Фильм снимает Эмиль Форестер, режиссер, лауреат премии «Оскара», режиссер с большим опытом создания сильных и лучших работ, а в главной роли легенда кино, всемирная звезда Ксан Бутлер, которого карастанцы приняли в свои сердца с момента его приезда в Карастан. The main character in Epic is a film director called Emil Forrester, played by Matthew McFadden, and is a director who's having a hard time, as we often do. He started well, I suppose a bit like me, and I made 2 features before I was 30, but then my work rate slowed down substantially as I found it more and more difficult to get any film I wanted to do financed. He's suddenly offered the chance to go to the Autonomous Republic of Karastan, a newly formed country somewhere in the Caucasus or in the south of the former Soviet Union, to go to a film festival. And it's there that he meets Chulpan, the heroine of our story, played by Miana Boring, who appears to be, in any way, a kind of festival organizer, somehow helping with the festival. But as the film progresses, we find out that there are many layers to her. She's not as simple, or she's a mysterious character. Emil arrives in Karastan and is not only featured in the film festival and exposed to all the fantastic and amazing characters that Karastan throws at him, but he also is invited by the president to direct a film about one of the country's greatest legends, Tanat. Can I call you Igor? Sure. What should I call you? Just Your Excellency. I think we can help each other. Do you know about Tanat? The vodka? Tanat is the hero who united Karastan in the 14th century. He was born up there on Ashkat Mountain. His mother was killed by marauding Circassians, and he was brought up by an eagle. It's a true story. A great story. An epic. And I want to turn it into a movie. And I think you're the right man to direct it. You have guts. Okay, so me turning around. Can I get a buzz track with the camera there rolling? Just
side to Tbilisi. Lovely. Epic. Epic. It's an epic, what can I say? Like most films, it's about a series of what-ifs. What if a filmmaker goes to a retrospective of his films in an obscure post-Soviet country? What if his career's a bit over? What if he's a bit washed up? What if he's made an offer? What if he makes a Faustian pact for complete artistic freedom and as many extras as he wants? It's an offer he can't refuse, really. And then he falls in love. That's what epic is. It's huge, it's great, and it's very funny. So Epic is a comedy about filmmaking, about filmmakers, about film festivals as well, of which there seem to be several thousand in the world. Many of them completely pointless or just very badly badly organised and slightly absurd in themselves. So this was our idea, to make a comedy about the absurdity of filmmaking and film festivals. Once we decided that we wanted to shoot in Georgia, everything kind of came together relatively quickly. There were a few upsets and difficulties with the financing, as usual. But Georgia's turned out to be the sort of perfect location for the film. It has such a variety of landscapes, both rural and urban, and has a film industry and crews who are, on the basis of these 12 days shooting that we've done so far, very good. Today we're on a very high mountain. I've had a very difficult day because Noah Taylor has been really hard work. I'm trying to be nice to him and polite to him, but he's kind of ganged up on me a little bit with the director Ben, because they were old buddies, they did a film together, and it's just really aggressive. So I'm feeling quite vulnerable at the moment. So I don't really think I can talk much more. Okay. It's been a great joy working with Ben as a director. He's just fantastic. He's just an incredibly bright man. He creates a really lovely atmosphere on set to work with, and this is the second time I'm working with Matthew, so it's been great fun. It's like working with a friend, and Noah Taylor has been a blast, as have all the wonderful Georgian actors that we've had with us, Sasha and David, and it's been a real privilege to get the chance to work with them, people that normally. Action.
I'm not going anywhere until you tell me exactly. No, I'm not. Hardy! Where are we going? Come. Sonda killed. Here, at last, our honored guest to introduce his second film, The Line of Infinity. Emil Forrest. Are you serious? How can I have got hold of a weapon between you and the last guy? Last guy could have planted gun on you. Ashkat, Kokturo, Makat, Gülşehir. These are our protectors, the mountains that have stood guard over our peoples for more than 2,000 years. In which time we have been invaded by Mongols, Scythians, Kalcherians, and finally by the Russians. But who cares? We love our mountains anyway. And now, ladies and gentlemen, our great honor, the great star of Year Zero, the only Stan Butler! My character is Zan Butler, who's a obnoxious Australian actor who's done well in Hollywood, so not at all like myself. Zan has a bit of a propensity to over-medicate himself and misbehave, but is essentially a decent fellow. He's also at the festival and gets roped into working on Tanat, the epic film being made by Emil in Karastan. გაკეთდა ესკიზები პერსონაჟების მიხედვით, რაღაცა შუა საუკუნეების ეპოქა, როცა მათი ისტორიიდან რაღაცა ნაწყვეტების გადაღება ხდებოდა. ეს იყო თანამედროვე პერიოდი, 21 საუკუნე, როდესაც ინგლისელი რეჟისორი ჩამოდის აი ამ არარსებულ ქვეყანაში და ეს იყო აი ეს პოსტსაბჭოთა პერიოდი, რომელშიც ეს ქვეყანა იყო ჯერ კიდევ გაჭედილი. აი მახსოვს რაღაცას ფიქრობდით, რომ როგორ შეიძლება ყოფილიყო. რა თქმა უნდა, ფერი დაცული იყო და ეს ყველაფერი ზუსტად იგივე. ეს წარმოვიდგინეთ ამარა, როცა თავის შვილს ეძებს. როცა დაკარგავს თავის შვილს. ცოტათ მაგაწეწილი. რაღაცები შევცვალეთ ცოტათ იქ, მაგრამ ძირთადად ჩავჯექით აი ამ სტილისტიკაში და ამ ესთეტიკაში.
falling in love. Problem, only problem. No, quick. Quick. მურტალი ადგილია. ქვეყანა თვითონ მურტალი ყარასტანი. დროშაც მურტალია. ადგილებიც მურტალია. პრეზიდენტი მურტალი ყავს. ობიექტებს ვეძებდით რას იცით? აი გავივლით, შევხედავდით და რას გავს? ყარასტანია. ხო თბილისის გარეთ, რუსთავში, საქართველოში, ანუ ისეთი აი ძალიან მურტალი ადგილები, მურტალი ობიექტები და აი უეჭველი ყარასტანია. შეუძლებელია საქართველო იყოს, გამიგე? Japan! Hi. Problem. There's a dog, there's a crow, people. Building. Delete? You serious? Quiet, please. Problem. What's the problem? Hole in the passport. Oh, that's not a problem. That's my dog. Problem. No, you choose things. My dog. Problem. No, I'm here for the film. I'm here for the film festival. The retrospectiva. Quick! What? Inside! No. Quick! Inside! Where's the Grand Hotel? Inside! ამ როლს თვითონ გმირს აქვს თავისი განვითარება ფილმის განმავლობაში და მსახიობის ყოველთვის ძალიან საინტერესოა, როცა გმირს თავის განვითარება აქვს. სხვათა შორის სანამ გადაღებები დაიწყებოდა თვითონ რეჟისორთან ბენ ჰოპკინსთან რამდენიმე შეხვედრა მქონდა და ვისაუბრეთ მე ჩემი ვერსიები შევთავაზე ამ გმირთან დაკავშირებით, რაც ჩაინიშნა სხვათა შორის არ ქონდა თვითონ ასე ნაფიქრით და სხვანაირად ხედავდა და მე თვითონაც მითხრა და საბოლოოდ შევჯერდით მოკლედ რაღაცა გმირის სახის შექმნაზე. რაც შეეხება თვითონ გმირს შედოუ არის ჭრდილი, მისი სახელიც კი უკვე სიმბოლური დატვირთვის არის, იმიტომ რომ ის არის
აი რაღაც საშინელი ქვეყნის კარასტანის მოქალაქე, რომელსაც მიეცემა რაღაცა პატარა შანსი გამონათება იმისა, რომ იქნებ რაღაცა ფილმში მოხდეს, კარგ ფილმში მიიღოს მონაწილეობა, იმიტომ რომ ეს არის მსახიობი პროფესიით, მაგრამ კარასტანში მსახიობმა რა უნდა აკეთოს, ამიტომ შეთავსებით მუშაობს აგენტად, ანუ რაღაცა დაყვება ხალხს და იქ სახელმწიფო სტრუქტურებთან თანამშრომლობს. It's a cool job. პროექტი მოგვითხრობს ტოტალიტარული სახელმწიფოს შესახებ. ისეთ სახელმწიფოს შესახებ, რომელიც მე ძალიან კარგად მახსოვს და ნახდათ არ მინდა საქართველოს რომ ოდესმე დაუბრუნდეს ესეთ რეჟიმს. დაწყება დაემთხვა საქართველოში ძალიან ისეთ ისტორიულ მოვლენას, როგორც არის ჩვენთვის არჩევნები. აქედან გამომდინარე ცოტა ყველა ელოდებოდა არეულობას და ზუსტად მაშინ ვიჯექით მე მაიკ დასემი და თბილისში როცა ეს არჩევნები ტარდებოდა ძალიან ბევრი ჟურნალისტი იყო ჩამოსული მარტო მხოლოდ იმისთვის რომ სეირისთვის ეყურებინათ რომ აი რაღაც სამოქალაქო ომი დაიწყება რაღაცა და უცბად აღმოაჩინეთ რომ ამის იმ პირობებში შეიძლება აღმოჩენილი ყავით როგორც ფილმში იყო აღწერილი. რომელი დროშები წავიღოთ, მამუ? რომელია? კარასტანის გერბი ნახე. ტანატის დროს შემოიღება. გია, ეს ხო დაუბეჭდეთ. ეს ყველა დაბეჭდილია. მოკლედ აშენა სოფელი, იურტების სოფელი, დელოზე. სამთარია, საშინელება. მოკლედ იქიდან რეკავს კოტე, კარი მიგვაქროლებსო. აშენების პერიოდი როცა იყო და მოკლედ დადგა ის დღე როცა უნდა გადავიღოთ. და შეებატონი დაუბერა ქარმა და წაიღო ჩვენი იურტები. ერთ ადგილას იყო ქარმა გაიხედავდა აღარ არის, აბა რა ვქართ, რაღაც უნდა ჩაანაცვლა. ის იუტა სადღაც სხვაგან დგას, მთელი სოფელი აშენებული. აბა მოიხსნა იქით, გადმოვიდა აქეთ, სანამ ესა გადმოვიდა იქ აშენდა კიდევ მეორე და მოკლედ დავდექით ჩვენი ჯგუფი და არა მარტო ხატრების ჯგუფი. მთელი კინო გადაღება. და ერთ დღეში კი არა, ალბათ ნახევარ დღეში გადაღება დავიწყეთ. დაგვიანებით, მაგრამ მაინც. Elma, gora karvana na dachte mesene, orga obsteni. Oh, Dorenga. Na filma na shooting. Egede. Так, снимаем еще один дубль. Еще один дубль, я сказал. Забит Карастан. Укройтесь там, я сказал. Fuckface! I'm so happy to be here after 11 years in a mongoloid jail!
აი შეიძლება ოღონდ უნდა გაიხადოთ ყველაფერი და ისე. ისეა. ეგეცა. გაიხადოთ ჩქარა რა. ხო. ისი. დავიღო. მოუშვა, ხედა. ისმე. მერა ჩანა. ირაკლი ორი შემოუშვიდით. Mining and they cannot look for the sheep in the vine. Okay. 64/4, take 4. It was about 3 years ago, Paweł Pawlikowski, the Polish-British director at a film festival, we renewed our acquaintance. We hadn't seen each other for a long time. And once we got in touch with each other, I suggested that maybe we'd write something together. And he came back with the plan to do Epic. And what we have in Epic, the screenplay, is a compilation of ideas and stories and that have happened to either me or to Paweł or to other directors that we know. Epic, the story of Epic is, it concerns a slightly sort of washed up film director called Emil Forrester, who's played by me, and who's a serious filmmaker, but he's had some success early on in his career, and he sort of had a breakdown on his last film. So he's in a period of sort of nothing, really. And then he's invited to the Autonomous Republic of Karastan, which is a fictional country in the Caucasus, to a film festival. And then he's subsequently invited to direct their national epic, part of which you're seeing in the background of this shot, of this EPK shot. Action! We'll do another one. Okay, let's do one more. We've had challenges with weather. We've had a lot of snow, a lot of cold. We've had rain. We've had wind. Yesterday we had these lovely yurts behind us here blew away. ამ ფილმში მე ვთამაშობ კინოოპერატორს, იგორი ქვია, რუსია. რატომღაც მე ამერჩიეს რუსის როლში, რა ვიცი. და საინტერესო მსახიობი გავიცანი, რომელიც მთავარ როლს თამაშობს. მაკფეიდენი არის, მეთიუ მაკფეიდენი, საოცარი ყმაწვილია, ძალიან მხიარული, ხო და ეუბნებიან, აცნობენ ჩემ თავს. რომ აი ეს იქნება შენი რეჟისორია ამ ფილმში. და თანაც დაზიანენ, რომ ეს მუშაობდაო ახალგაზრდობაშიო გეორგი კალატოზიშვილთანო. Igor worked with Kalatotsov. He was his third camera assistant.
One boy, of course. That's fantastic. ეს დიდი რეჟისორი გახდათ გიორგი კალადაზიშვილი. განთქმული იყო მთელ მსოფლიოში მისი ფილმები და ძალიან დიდი სიმპათიით მექცევა ამის შემდეგ. მართლა გავუგვირდება. მუშაობის პროცესში ვიღებ ამ ფილმს, სინჯავს სხვადასხვა აპარატურით მიგვირს, საოცარი აპარატურაა. ესე იგი, საბჭოების დროს მოგეხსენებათ, ძველი ჩამყარებული აპარატურა იყო და რომ ჩავიგდე ხელში ეს აპარატურა, გაოცებული ვარ ამ საოცარი, ესე იგი, მისი დადებითი თვისებებით და ვსწავლობ. არც ვიცი, ვეკითხები ეს როგორ უნდა გაკეთდეს ეს. Chopin is a great character. I've always said she was wonderful to read because I felt for the first time in a long time I was reading a female character that was written really believably. I felt that this was, a real woman that you actually, could fall in love with, and as opposed to just an idea of what people think you would fall in, would be interesting. And she's essentially an activist at heart. Every human being comes from or is driven by different things, be it family or love or achieving something or things or acquiring things. And here's a character who's driven by a cause. And interestingly, in this film, she's an activist who falls in love, and it's been quite interesting to sort of explore what that wonderfully amazing and beautiful and enigmatic thing love can do to people, and whether it's a love that's strong enough to divert her from the responsibility she feels towards her cause in the long term or no. Everyone's rapping now. There are horses coming up the hill. No, it's been a really lovely shoot. We've got another couple of weeks. Probably the highlight of the shoot. Probably most people's highlight of the shoot was watching my leg and hip being energetically humped by Noah Taylor, screaming like a deranged monkey. Emilio! Choppy! Alive. Come on, Paddy, let's go, baby. Ooh, 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 Jesus. Cut. Adam, cut, stop. With milk or I'd really like 2 sugars and a coffee, but as quick as you can because I've been waiting for like half an hour. We'll take it now. All right, thank you. It was great. It was great. Bada boom. There have been a number of things working on this film over a long period of time here in Georgia. I mean, I've been stuck here. I've been here for 7 months now, so I feel kind of qualified to speak on how fantastic the experience has been, how brilliant the crews have been to work with, how everything has been a yes and never a no, how the financing of the film came together with so much Georgian help and so much positive energy from the Georgian side, and we're just very, very lucky to have been able to work here and to use all of the talent that's here to make something exceptional. It's got snow, it's got sea, it's got beautiful cities. Tbilisi is a really interesting city to walk around in and explore. And
როცა კინოს ვიღებ მე საქართველოში, ყოველთვის გზნობ მხარდაჭერას სახელმწიფო უწყებების მხრიდან და უბრალოდ მოქალაქეების მხრიდანაც კი. ამ ფილმის დროს შეუძლებელი იქნებოდა ამ ფილმის განხორციელება, გადაღებების განხორციელება თუ არა და თავდაცვის სამინისტროს დახმარება, შინაგან საქმეთა სამინისტროს დახმარება, საქართველოს კინემატოგრაფიის ეროვნული ცენტრის, კულტურის სამინისტროს უშუალო მხარდაჭერა, ასევე ძალიან დიდი მადლობა მინდა გადაუხადო რაბათის დირექტორს და ყველა იმ ქალაქის, პატარა ქალაქის სოფლის მოსახლეობას, რომელიც ჩვენ გვერდს დაგვიდგა და ამ ფილმის გადაღებაში მიიღო მონაწილეობა. This film is actually I don't know the official order, but this is a British, Georgian, Russian, German. It's probably British, German, Russian, British, German, Georgian. Anyway, I'm a ninja sound recordist. Okay, shooting next one. By the way, let's shoot. You need someone behind you? Yeah? Was the positioning better? A little bit better. Yeah. A little bit better. Okay, first positions, please. Oh my god! Я знаю этого ублюдка. Я знаю. That's okay. Okay. Say cheese! Working with Ben Hopkins is a joy. He's just lovely. He's, yeah. It was an absolute pleasure to work with Ben. I've worked with Ben twice before, and he's one of my favourite directors and a dear friend. Vole? Korega vidi? Dorenga? Ay Dorenga. Ja, filmen ich. დიდი სიამოვნება მივიღე და მადლობა მინდა გადაუხადო ყველას. ისთან ერთადაც მე მომიწია მუშაობა. საგიჟეთში გვიწევდა მუშაობა. მართლა საგიჟეთში. რა დამჭა გასახსენებელი, აი ყველაფერი როგორც ვიხსენებ ჯამთელად. აი ამ საშინელებას, ფიზიკურად საშინელებას, ხო? აი ახლა ვიხსენებ როგორც რა გითხრა. ბედნიერი ვარ, რომ მე ამ პროექტზე ვიყავი და ვიმუშავე. I think, yeah, that should do, I think. It's always a challenge for the director to marshal everything, to organise everything in the allotted time, tell the story and give the sufficient time and attention to the actors. It is really the actors who are the most important thing. It's they who the audience watches. Of course, it's nice if things are well lit and if locations are well designed and well and beautiful. But the main thing is to get the actors right. Tanad is the hero who united Karastan in the 14th century. He was born up there on Ashkat Mountain. His mother was killed by marauding Circassians, and he was brought up by an eagle. It's a true story, a great story, an epic, and I want to turn it into a movie. And I think you are the right man to direct it, Mr. Emil Forrester.